Togo, thank you very much. Ladies and gentlemen, my name is Kim Park, who is the third generation and a minority. Today I'm very happy to make a speech on this authorized conference and discuss with many news writers in the world. But today's topic is very sensitive and difficult for me to explain in my poor English. So I like to make a speech in my mother tongue, Japanese, okay? それでは東郷先生のお話を受けて、リプライと簡単に私の問題意識をお話しさせていただきたいと思いますが、あくまでこれは韓国政府としてどう考えるということではなくて、私の個人的な試験であるということをまずお断りしておきたいというふうに思います。Well, as a way of a reply to Professor Togo's speech, and also as well as an opportunity to express my own view about this issue, I would like to say a few words. But first of all, I would like to stress that what I'm going to speak is my own personal view and not that of the Korean government. 実は東郷先生のスピーチの中で、この徳と竹島問題については日本は静かな外交を展開してきたというふうに申されましたが、実は韓国もですね、今回のイ・ミョンバク大統領の竹島上陸まではどちらかといえば静かな外交を堅持してきたのではないかと思っています。Professor Togo referred to the restrained attitude of the Japanese government towards the issue of Dokdo or Takeshima so far. But in reality, Korea too has upheld a rather quiet diplomacy on this issue before the landing of President Lee Myung-bak on Takeshima in August. 韓国と日本がともにこの竹島特等問題に関して静かな外交を展開してきた私は背景となったのは1965年に締結された日韓会談の中で実は2つの密約があったと言われています。I think one of the background to this quiet diplomacy of both Japanese and the Korean side on the issue of Takeshima and Tokudo are the two secret pacts which were made in 1965 normalization of Japan and Korea. 一つは日本が韓国に経済協力する見返りにですね、戦後保障はなしで済ますという金大平メモというのが有名でございますが、もう一つ実は竹島密約というのが当時のチョン・イルゴン韓国総理と、それから日本の河野一郎さんの間で交わされたと言われています。And one of the secret pacts is the so-called Kim Ohira Memorandum, which is very famous, which was that the Korean government will not claim any compensation, possible compensations to Japan in return for Japan's economic cooperation to Korea. But there is also another secret pact, it is told, which was made between the then Prime Minister Chon Il-gon of Korea and Mr. Ichiro Kono of Japan. 竹島密約にはいくつかの重要な論点がございますが、最も重要な2つの論点、1つは日韓ともに自国の領土と主張することを、これは徳と竹島について日韓ともに自国の領土とすることを認め、同時にこれに反論することに意義を提起しない。これがまず第一の論点です。There are many important points in this Takeshima secret pact.
And one of them is that both Japan and Korea mutually agree that the other party claims sovereignty over the Takeshima or Dokdo Islands, and at the same time will not object to other parties' rebuttal. 2つ目は将来漁業区域を設定する場合に両国が竹島を自国領土とする線を確定し2線が重複する部分は共同水域とするというものです。And the second important point is that when delimiting fishing zones in the future, both countries will draw a line that will include Takeshima or Dokdo in its own territory, and the overlapping waters shall be administered jointly by the two countries. この竹島密約というものをどのように評価するかということは非常に難しい答えでございますが、私は少なくとも日本は韓国に経済協力することによってリーライン、離礁板ラインを撤廃することに成功し、今まで漁業できなかった広大な韓国側の水域で漁業権を獲得するという膨大な経済的利益を日本は獲得したと思っています。Well, it's difficult to assess the importance of this secret pact, but at least we can say that Japan, in return for the economic assistance to Korea, could obtain fishing right in the vast area of the fishery zone near the waters around Takeshima by succeeding in eliminating the so-called Siman-Ri line. すなわち、韓国は日本から経済協力を得る。日本は離礁板ラインを撤廃させ、広大な漁業権を獲得する。つまりこういった漁業利益を優先することで、ちっぽけな島の問題について解決を棚上げしたわけです。In other words, Korea, by obtaining the economic assistance from Japan, and Japan by eliminating the Ri line and also acquiring the vast areas of fishing rights, they both benefited from this, not by prioritizing the sovereignty issue over these tiny little islands. 実際この竹島密約が交わされてから、かなり長い間にわたって、両国はこの島に対して、クレームを続けてきたという記録が残っております。例えば1952年から1976年まで日本側が韓国に対して韓国の竹島不法占領について厳重な抗議をするということが78回行われています。それに対して韓国側は独島は大韓民国の領土の不可分の一部であり、韓国の合法的領土管轄権の行使のもとに置かれています。日本政府が行う独島領有権に関するいかなる主張も考慮の対象になりません。そういったお互いが非難をしてもそれ以上踏み込まない、お互いに言いたいことを言い合おうという関係で静かな外交が展開されてきたということです。And for a very long time since this secret pact over Takeshima, both countries did claim sovereignty over the island, and they are recorded. For example, between 1952 and 1976, there were 78 instances of Japan making a protest against the illegal occupation of Takeshima by Korea. And Korea often said to the Japanese government that the Dokdo is an integral part of the Korean territory and has been under the effective control of the territories. And therefore, Japanese claim is not to be considered. So in this way, both countries did claim their sovereignty over the issue, but did not go further than that. In a way, they both conducted quiet diplomacy. 縦島密約というのは
現実的にはおそらくこれは韓国の大統領が独島には上陸しないというカードと、一方日本が国際司法裁判所には提訴しないというカード、これをお互いに突きつけながら実際は使わないことで緊張緩和が保たれ続けてきたのではないかと思います。So, realistically speaking, through this secret pact over Takeshima, Korea had withheld this diplomatic card of not Prime President landing on Takeshima. And on the other hand, Japan has withheld to play the card of filing a suit against Korea with the ICJ. So both countries did not play these cards in their diplomacy. しかし残念ながら韓国の大統領はこの密約に反して独島に上陸してしまった。なぜ韓国の大統領は上陸したのか。日本のマスコミでは韓国でレームダック化した大統領の、支持を取り戻すためであるというような報道がされています。So why President Lee landed on the Takeshima? Well, Japanese media generally report that it was because of being a lame duck administration. President wanted to restore his support from the nation, from the people. 実際、韓国ではパク・チョンヒ政権からノーテル政権までの権威主義体制が崩壊し、どんどん民主化が進展していく中で、歴史問題の絡んだ領土問題に対して日本政府に弱腰を見せることができなくなったという事情はあるかもしれません。Well, one of the reasons may be that as the authoritarian government through Park Chung-hee, through the Rotae governments, have been weakened and the democratization of Korea deepened. There may be a sentiment among the Koreans that the president should not be seen weak about the territorial issue. しかし、私が韓国のさまざまなインテリジェンスから得た情報、あるいは日本のさまざまな方から聞いた情報では、昨年12月の野田総理とイ・ジェミョン大統領の会談で、この慰安婦問題の解決を迫った韓国大統領に対して、野田総理がどうすればお互いの気持ちを和らげることができるか、考えてみましょうというような、気を持たせた発言をした。これが韓国の大統領のですね、なんて言いますかね、期待が高まりと振られられた声が交錯した、そういう部分があったのではないかと思います。But according to the information that I have gathered from various sources of intelligence in Korea and from various people in Japan, when the Prime Minister Noda and President Lee met for talks in December last year, President Lee took up the issue of the conflict women and asked the Prime Minister Noda to do something to resolve it. And it said that the Prime Minister Noda said that well, let us think about the issue so that the emotions can be ameliorated. So it raised the expectation on the side of the Korean. So there was a heightened expectation on the side of the Korean president, but however, that was not to be realized in the later days. 簡単に申しますと、歴史問題について具体策もないまま周辺国への期待を高めた民主党政権のツケが回ってきたと、正直に申さざるを得ないと思います。
So to tell you the truth, I think to put it in a few words, the DPJ did not have any specific ideas about the resolving the historical issues, but still heightened the expectations of the Korean people. So that was the issue and factor behind this condition issue. あまり時間がございませんので、今日はこの竹島特等問題をどうすれば解決できるかということですから、最後に私なりに解決策について提案させていただきたいと思います。Since we don't have much time, lastly, I would like to say a few words about how I see this issue can be resolved. まず私は竹島光也という先人の知恵をもう一度今の日本の政治家は学びですね、大体今回の、日韓のすれ違いについても、日韓の紛争を回避するための事前交渉であるとか、外交努力が、完全に欠落しているということを憂慮せざるを得ません。I think Japanese politicians should learn lessons from the wisdom of our predecessors regarding the Takeshima secret pact. And I have to say that it is very sorry that it doesn't seem that there were any pre-negotiations or diplomatic efforts regarding this issue on the part of Japan. そのために、やはり日本は韓国に対してもう少し日本のことを理解する、政治家、外交官、それから官僚学者を含めてですね、ジャパンスクールを育成する、日本側の努力とともに韓国側も日本の中でコリアスクールをどんどん作っていくような、やっぱり相互理解を進める努力が必要になってくると思います。So for that purpose, Japan should nurture the so-called Japan School to be consisted of diplomats and the bureaucrats and the scholars and the politicians who have a full understanding about Japan. And Korea too should try to nurture the Japan School inside Korea. So both countries should make such mutual efforts in order to avoid confrontation. 日本側は韓国の大統領特と上陸に対する報復手段として日韓スワップ協定の見直し、あるいは韓国の国債の購入の見直し、そういうものを提示しておりますが、私はそれはあまりいい方法であるとは思いません。Japan, in retaliation to the President Yi's landing on Takeshima, have hinted that they will reconsider the Japan-Korea currency swap agreement or Japan's program of purchasing Korean sovereign bonds. But I don't think it's a good way of trying to solve this issue. もし、日本が日韓スワップ協定を見直すということになれば、欧州危機がこれ以上危機化し、アジア全体の金融システムに、韓国の通貨危機が及ぶというようなシナリオも全くなくはないわけで、そうすると結局は日本の金融システムにも大きな悪影響を与えると思います。If Japan reconsiders the current Japan-Korea currency swap agreement, and if the European financial crisis deepens further, there may be a scenario in which the Korean currency crisis will spread in the entire Asian financial system and monetary system. So, and that will backfire on Japan too. ご承知のように日韓の経済依存関係はものすごく大きなものになっておりまして、日韓の人の往来も高まっています。このようなことで日本で
韓流ドラマの放送が中止されたり、韓国物産展が中止されたり、韓国に行く修学旅行がなくなったり、それというのは非常に残念なことです。And Japan and Korea's interdependence in terms of economics is very huge for both countries. And also there are so many people each year visiting each other's country. And because of this Takeshima issue, Korean drama was suspended from airing on Japanese TV, and some Korean exhibitions were cancelled. And Japanese students' trips to Korea were also cancelled, which is, I think, is very, very unfortunate. 日韓は領土問題を棚上げし、経済協力を優先させてきた竹島密約の原点にもう一度立ち直るべきではないかと私は真摯に思います。I sincerely think that both countries should return to the position of the secret pact of Takeshima, which was to prioritize economic cooperation relationships between the countries and shelving the territorial issue. 最後ですが、私はこの竹島特島問題の背景には日韓の漁業問題が存在すると思います。Lastly, let me point out that I think that there is a question of fishing behind this Tokuto and Takeshima problem. 先ほど申し上げたように、竹島密約で日韓は韓国側でも漁ができるようになったわけですが、残念ながら99年に締結された日韓漁業協定には大きな問題がありました。As I said, through the secret pact of Takeshima, both countries were able to fish in the zone, in the fishing zone in question. But unfortunately, in 1999, there was a Japan-Korea fishing agreement which had a lot of problems, I think. 99年の日韓漁業協定というのは、竹島周辺の領域のまたがった部分は共同水域とし、韓国側でも日本は日本のルールで漁業ができる。日本側では韓国は韓国のルールで漁業ができるというものを取り決めたものでした。And this 1999 fishing agreement between the two countries said that the overlapping waters surrounding the Takeshima will be the fishing zone in which both Korean and Japanese fishermen can operate. And on the Japanese side of the fishing zone, the Korean fishermen can operate according to Japanese rule. And on the Korean side, the Japanese fishermen can operate according to Korean rule. ところが韓国の漁業のルールは日本に比べて非常に甘いルールなんですね。韓国が日本の漁民に比べて漁業できる期間が倍以上長い。しかもそこでズワイガニがたくさん取れるんですが、日本の漁民たちはかなり成長したズワイガニしか取れませんが、韓国の漁民の今の法律ではですね、まだ成長しきれてないズワイガニまで取ってしまう。でこのようなルールが放置されたままになりますと、著しく日本の漁民たちの不満が高まり、それが2005年でしたか、竹島の日の制定につながってしまったというふうに思います。The Korean rules over the fishery are lax as compared to those of Japan. For instance, the Korean fisher persons can fish for quite a long period of time, about double the length of the period as compared to Japanese fishermen. And when it comes to the fishing of the crabs in the waters of the disputed area, while Japanese fishermen usually do not take the crabs until they are fully grown up, in Korea,
according to the present law, the fishermen can take the smaller and not fully grown up crabs too. So this resulted in the dissatisfactions on the side of the Japanese fishermen, and I think this led to the enactment of the Day of Takeshima in 2005. 竹島特等問題を沈静化させるやはり一つ重要な論点としては、東アジアの豊富な、漁業保全の立場から、共通のルールで、魚を取れるようなルール改正を一刻も早くしていただきたいと、そういう外交努力を、日本政府も怠ってきたのではないかと思います。So, in order to resolve this Takeshima and Tokto issue, so that it will not be heated up, I think one of the things that the Japanese government should do is to try to establish the common rules for the East Asian seas about the fishing. And I think the Japanese government has failed to conduct such efforts for that purpose. 最後ですが、先ほどプロフェッサー東郷さんもおっしゃっておりましたが、私はやはりこの問題とねじれた慰安婦の問題、この慰安婦問題と領土問題はやはり切り離して議論するのがベターではないかと思っています。以前自民党政権下でできた日韓歴史共同研究という学者たちの最高の協議の場もあります。ここでは竹島特等問題とか棚上げされたようですが、私はむしろこういった場で東郷先生がおっしゃったように、学者たちが冷静にですね、この慰安婦の問題、あるいは竹島特等の問題について議論する場をもっともっと設けることが長期的に見るとこの問題の解決につながるのではないかと思います。以上でございます。ありがとうございました。Thank you very much. Lastly, as Professor Togo already touched upon, I think that the issue of comfort women and the issue of territorial sovereignty should be separated. I think that's a better way of handling this. And during the LDP period, there was a group of scholars between two countries about the history research was established. I think, as Professor already told, that these issues of Takeshima and Tokto, and as well as Ianfu, comfort women issue, should be discussed in such a scholarly forum where scholars can discuss these issues quietly and objectively. I think that will contribute to the resolution of these issues in the longer term. Thank you very much. Thank you very much, Professor Park and Professor Togo.